Okay, question 6. A cylindrical container of volume 128 pi centimeter cube is to be constructed with the same material for the top, bottom and lateral side. Find the dimensions of the container that will minimize the amount of the material needed. Okay, so first thing, tengok apa yang given from this question. So we have a cylinder, volume 128. Okay, 128 pi. So we need to make a a cylindrical container, okay, from same material. So we have a top, bottom and lateral side. So this is a closed cylinder. Okay, so given, okay, a cylinder with volume 128 pi. So what we need to find is the dimension. Okay, so what is the dimension? Kejap lagi kita akan tengok. So find the dimension, okay, of the container that will minimize the amount of the material needed. So maksudnya sekarang ni kita imagine macam ni. We have a sheet of aluminium ke apa ke, kita nak buat container tu. So kita nak cari daripada sheet aluminium tu kita nak membentuk silinder yang akan menggunakan minimum amount of that aluminium. Okay, itu maksud soalan. Okay, so minimum material. So bila kita consider sekarang sebagai minimum minimum material, so maksudnya kita sedang deal dengan minimum surface area. So we need to find formula area. Tapi before that, kita kena ingat balik from second derivative untuk minimum. Okay, kita buat second derivative, okay, to get the minimum. So d2s, okay, for surface area over d apa-apa untuk minimum mesti greater than 0. So second derivative must be greater than 0. Okay, so faham Okay, so sekarang ni kita nak cari what is the formula that we need for this question. We need formula surface area. So formula untuk surface area bagi silinder is 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay, so kita akan differentiate formula ini. Okay, cari first derivative dan cari second derivative. But then kita nak cari ds over d apa kita tak tahu lagi. Okay, sebab apa kita tak tahu? Sebab kita ada r dan h. Okay, sebelum tu kita tengok balik. From this question, kita ada V equals to 1 to 8 pi. Okay, so formula volume untuk silinder adalah pi r square h. So pi r square h equals to 1 to 8 pi. So r square h equals to 1 to 8. So h equals to 1 to 8 over r square. Dan kenapa kita cari h in terms of r? Supaya dekat sini nanti kita boleh substitute ke dalam formula s kita. Okay, so that kita punya formula akan jadi one variable sahaja, satu huruf je. Okay, so sekarang ni kalau tengok saya dah masukkan h equals to 1 to 8 over r square. Okay, so nampak tak sekarang asalnya formula kita adalah yang ini. Okay, tapi kalau ikutkan formula asal kita ada dia punya variable is r and h. So bila ada two variable, kita susah untuk differentiate. Okay, so sekarang ni kita akan jadikan dia satu variable sahaja. So kita jadikan semua variable sebagai r. So that's why kita perlukan h in terms of r, so that kita punya s nanti akan jadi 2 pi r square, okay, plus 256 pi over r. Okay, so bila kita dah jadikan kita punya formula sebagai satu variable sahaja ataupun s in terms of r only, so dari sini kita boleh differentiate ds over dr. So ds over dr is equals to
4 pi r minus 256 pi over r square. Okay, so itu adalah kita punya ds over dr. Okay, then kalau ingat lagi step kita, lepas kita dah differentiate the first time, okay, first derivative, kita kena cari dia punya critical value. Okay, so dia punya critical value, kita akan buat ds over dr equals to 0. So 4 pi r minus 256 pi over r square equals to 0. Okay, so daripada sini kita rearrange supaya kita dapat 4 pi r cube minus 256 pi equals to 0. So r cube equals to 64, then r equals to 4. So this is our critical value. Okay, lepas tu bila kita dah dapat r ni, okay, kan kita cakap tadi kita nak cari minimum. Okay, bila minimum, second derivative mesti greater than 0. So sekarang ni, from this one, kita akan cari second derivative d2s over dr square. Okay, so kita akan dapat 4 pi plus 512 pi over r cube. Okay, kat sini kita akan cuba tengok, cuba substitutekan. Okay, ni kita akan start buat second derivative. Okay, r equals to 4 ni, cuba substitute ke dalam d2s over dr square. Okay, kita nak tengok dapat ke tak minimum ke kita dapat maksimum. So, when r equals to 4, d2s over dr square is equals to, okay, substitute 512 pi over 4 cube. So, cuba tekan kalkulator. d2s over dr square kita akan dapat 12 pi, which is greater than 0. So, confirm lah r equals to 4 will give minimum value. Okay, so sekarang ni balik kepada soalan. Sebenarnya soalan nak apa? Soalan kata dimension of the container that will minimize the amount of material. Okay, so sebenarnya dimension ini adalah apa yang kita boleh ukur daripada bentuk silinder. So, daripada silinder, kalau kita tengok pada formula silinder, kita ada R dan H. So, maksudnya dekat sini, dimension yang kita perlukan untuk cari sebenarnya adalah kita perlu cari what is R and what is H yang akan jadikan silinder kita sebagai minimum. Okay, so tadi kita dapat R equals to 4. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak dapatkan H? So when we have R equals to 4, so kita akan substitute, substitute R equals to 4 into our H. So H equals to berapa? So itu tadi ada H equals to 128 over R square. So substitute 128 over 4 square. So we'll get H equals to 8. Okay, so buat conclusion. Okay, the R equals to 4 and H equals to 8 will minimize the amount of the material needed. Okay, so let's see out. Okay, question 7. A rectangular block has a square base of sides x cm. Given that the total surface area is 150 cm square, find the volume. Okay, so these are the information we have. Okay, total surface area 150. Okay, so
kalau kita boleh draw, okay, kita boleh illustrate dia. Okay, so this is our block, square base. So okay, kurang macam ni lah. So this is the side x, and this is the height lah. Okay, so we have the formula volume. Okay, V equals to x times h, or V equals to x square h. Okay, from question A, dia kata find the volume in terms of x, tapi kita ada volume in terms of x and h. So maksudnya kita kena gantikan h itu ke dalam V. Okay, so macam mana kita nak cari h? So daripada situlah kita akan gunakan total surface area. So total surface area, we have 150. So what is the formula? Formula dia adalah, okay, so total surface area kita ada 2 square, okay, here. So S is equals to 2 times x square, okay, plus, then this green, we have 4 side, okay, so 4 times x times h. Okay, this is our h. Lupa nak tulis tadi. Okay. Okay, so total surface area kita ada 6 surface area. So 2 surface area is the square base, okay, bawah dan atas. Then the other 4 is the side. So side yang warna hijau tu adalah x times h. So we have 4. So 4 times x times h. So 150 equals to 2x square plus 4xh. So cari h. So h is equals to 150 minus 2x square over 4x. Okay, so substitute this h ke dalam formula volume. Okay, so V equals to x square times 150 minus 2x square over 4x. Okay, so simplify, we'll get, okay, so x will potong 150 with 2 and 4 tu pun boleh cancel. So kita akan dapat 75. V equals to 75 over 2x minus 1 over 2x cube. Okay, so settle the first part. This is part A. Okay, so apa yang kita buat tadi adalah kita cari formula volume. Okay, formula volume untuk yang the basic formula volume adalah length times width times height. Okay, so sekarang ni kita ada square base, so that's why volume dia adalah x times h. Okay, so x square h. But then the question asks us to find the volume in terms of x. So we have the surface area 150. So masukkan dalam formula surface area. Okay, so gantikan then selesaikan. Okay, simplify V in terms of x. So dapatlah macam tu. Okay, so B, question B, calculate the dimension when the volume is maximum. So from this question, okay, macam tadi, soalan number 6, dimension for cylinder is radius and height. Okay, so for this question, dimension dia adalah, okay, dimension adalah benda yang kita boleh ukur. Okay, as in ukur lah. Okay, sama ada dia dia punya tinggi, dia punya lebar, dia punya panjang. So itu adalah dimension. So for this rectangular block, the dimension is dia punya x, dia punya side dia,
and dia punya H. Okay, so we need to find what is the value of X and H that gives the maximum volume. Okay, so macam tadi juga, kita akan buat second derivative test. Kita akan differentiate the first time, okay, first derivative untuk cari value X, dan kita buat second derivative untuk tentukan dia adalah maksimum ataupun minimum. Okay, so for question B, okay, differentiate V, okay, so dV over dx is equals to 75 over 2 minus 3 over 2 x square. Okay, lepas tu, to find the value of x, dv over dx is equals to 0. So, 75 over 2 minus 3 over 2 x square equals to 0. Then we'll get x square equals to 25. X equals to, okay, set 25, so plus minus 5. But then x is side, x is panjang. So panjang cannot be negative, so x equals to 5. Okay. Okay, kita ignore negative sebab x ataupun dia punya length of the side cannot be negative. So x equals to 5. Okay. So kita dah cari value x from dv over dx equals to 0. Then we need to do second derivative. Okay, so now second derivative d2v over dx square is equals to, okay, so differentiate 75 over 2, 0. So differentiate negative 3 over 2 x square will get negative 3x. Okay, so now kita nak confirmkan adakah if we substitute x equals to 5 into our d2v over dx square we'll get positive ataupun negative. Okay, so if we get positive ataupun greater than 0, okay, if we get greater than 0 it will give minimum. If we get the value after we substitute x equals to 5, okay, if we get less than 0 it will give maximum. Okay, so jom kita try substitute. When x equals to 5, so our d2v over dx square, negative 3 times 5, so we get negative 15, which is less than 0. So x equals to 5 will give, okay, less than 0, minimum or maximum? So it is a maximum, so x equals to 5 will give maximum volume. Okay, so tengok balik pada soalan. Soalan minta dimension. So as we said just now, dimension is x and height. Okay, so kita dah ada x, so we need to find the h. So where can we get the h? Okay, kita akan substitute daripada sini lah. Okay, so substitute x equals to 5 into our h. So h is equals to 150 minus, okay, cuba tengok balik apa yang kita dah buat tadi. 150 minus, where is our h tadi ya? 2x square minus 4x. 2x square over 4x, sorry. Okay, so substitute h here and here. So 5 square 5. Okay. So we'll get the value of h is equals to 5. Okay. So sekarang ni bila kita, okay, soalan minta dimension. So we have x, we have h. Don't forget the conclusion. Therefore, x equals to 5 and h equals to 5, okay, will give maximum volume. Okay. Okay, so that's the second part, part B. Okay, part C, find the maximum volume. Okay, so
this one is quite easy. Dia suruh cari maximum volume je. So kita dah tahu tadi. Kita akan dapat maximum volume kalau X kita sama dengan 5, H kita sama dengan 5. So just substitute into our formula je lah. Okay. So C, maximum volume. Okay, V, substitute X equals to 5 and H equals to 5. So we'll get 125 centimeter cube. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok balik pada question ni. Okay, so kalau kita tengok balik pada this question, the first one, kita tak buat apa-apa tak, maksudnya kita tak differentiate pun. We just substitute nilai V. Kita cari V in terms of X. So, kita wujudkan formula volume. V equals to X square H. Then, kita akan wujudkan formula surface area. Then, substitute H into our V. Lepas tu, the part B baru kita buat second derivative test. Okay. So, differentiate, cari first derivative. Then, equal kepada 0 to get X. Then, second derivative to check whether X equals to 5 will give maximum or minimum. Okay. Then, substitute X equals to 5 into H to get the dimension X and H. Okay, so dah siap je lah untuk question number 7. Okay, for question number 8, a closed right circular cylinder. Okay, this one is very important. Closed circular cylinder, container of radius R and height H is to be constructed with volume 4000 cm3. Okay. The cost of the construction is 1 ringgit per centimeter square for the curved surface, while RM2 per centimeter square for the top and bottom surfaces. State H in terms of R, so this is the first question, H in terms of R, and hence find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimum. Okay, cost is minimum. Okay, so kita dah highlightkan benda-benda yang penting macam biasa. Okay, so kita akan keluarkan apa yang kita ada. Okay, closed cylinder. So we have the radius is equals to R and height H. Okay, so we also have volume 4000. Okay, the cost of the construction, bla 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 semua. Okay, yang paling penting sekali, macam question number 6, we need to construct a cylinder. Okay, cuma yang ni kita main dengan cost lah. Okay, tapi macam tadi juga, if we need to construct bentuk, benda lah, a container. Okay, itu melibatkan surface area. Okay, so dari sini kita akan tengok dia punya apa yang kita perlu cari adalah cost minimum. Cost minimum kita perlu cari R. We need to find R that give minimum cost. Okay, so maksudnya bila minimum D2C over D apa-apa square is greater than 0. Okay, sebab kita nak minimum. So maksudnya second derivative will give positive value. Okay, so sekarang ini kita tengok formula-formula yang terlibat. So macam kita cakapkan tadi, if you need to construct something, so kita akan main dengan formula surface area. So since this is a closed cylinder, so the formula is 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay, this is for closed
cylinder. Okay, if we have open cylinder, if open, the formula is pi r square plus 2 pi r h. Okay, so beza dia dekat depan je lah. Okay, sebab bila kita close cylinder, kita ada dua bulatan kan. So that's why dia ada 2 pi r square. Kalau dia open cylinder, so satu je tertutup, so pi r square. Okay, so okay, tadi saya cakap kita sedang deal dengan surface area punya formula. But then soalan minta cos. So maksudnya dekat sini kita akan wujudkan pula formula cos daripada surface area. Okay, so let C be the cos. Okay, kita akan gunakan C untuk cos. So dia kata tadi RM1 for curved surface. Okay, so maksudnya dekat sini yang ukulele yang keliling ni, harga untuk buat dia adalah RM1. Okay, then for the top and the bottom is RM2. Okay, so 2 pi r square, this formula adalah untuk atas dan bawah. Formula yang ni pula adalah untuk yang dia punya keliling dia. Okay, so faham So, untuk dapatkan cos 2 pi r square, kita akan darabkan dengan RM2. Okay, sebab dia kata RM2 for top and bottom. Plus 2 pi r h, kita akan darabkan dengan RM1 for the curved surface. Okay, so C is equals to 4 pi r square plus 2 pi r h. Okay, so ini formula yang kita akan gunakan. But then, kita belum jawab lagi the first question. State H in terms of R. So, mana dapat? Okay, H in terms of R. So, dekat sini kita akan main dengan formula volume pula. Okay, so patah balik ke soalan tadi. Volume we have 4000. So, formula volume is equals to pi r square H. So, pi r square H is equals to 4000. H equals to 4000 over pi r square. So, dah settle lah ni untuk the first part. Okay, so we have state H in terms of R. Hence, find the radius of the cylinder so that cost will be minimum. So, dekat sini kita akan guna apa yang kita dah buat tadi. Okay, so kita dah ada formula cos. Cos is equal to 4 pi r square plus 2 pi r h. So, kita perlu differentiate C. Tapi untuk differentiate C, kita punya equation mesti ada one variable only. Satu variable sahaja. Now we have R and H as variables. So maksudnya kita kita perlu tukarkan kita punya H kepada R. Okay. So C equals to 4 pi r square plus 2 pi r. So, substitute H 4000 over pi r square. Okay. So, C is 4 pi r square plus. Okay. So, this is easy lah. 8000 over R. Okay, so kita akan gunakan yang ni. Barulah kita boleh differentiate. So, dc over dr is equals to 8 pi r minus 8000 over r square. Then, dc over dr equals to 0. Kenapa kena cari dc over dr equals to 0? Penting sangat step ini. Okay, sebab we need to find what is the value of r. Okay, so 8 pi r minus 8000 over r square is equals to 0. 8 pi r 8 pi r cube minus 8000 is equals to 0. So, r cube equals to 1000 over pi. So, r equals to 10 over cube root pi. Okay.
So this is the first derivative test. Next, the next step is untuk check R equals to 10 over cube root pi akan bagi maximum or minimum. So, kita akan gunakan second derivative test. Okay, so d2c over dr square is equals to 8 pi plus 16,000 over r cube. Then substitute. When r equals to 10 over cube root pi. Okay, kalau boleh, jangan jadikan r tu sebagai decimal. Okay, sebab biar je dia dalam bentuk pi-pi tu. Kalau dah terbuat, tak apa je. But then, kalau kita boleh biarkan dalam bentuk pi, biarkan je dalam bentuk pi. Melainkan kalau soalan minta, contohnya dalam soalan, dia dah state kan, give the answer in 3 decimal places. Okay, then baru tekan calculator. Kalau tak, just biarkan je dalam pi. Okay. So, kita continue balik. When r equals to 10 over cube root pi, substitute ke dalam d2c over dr square. Over dr square. So, 8 pi plus 16,000 over 10 over cube root pi cube. So, akan dapat jawapan dia. Okay, d2c over dr square equals to 24 pi. Okay, so 24 pi is a positive. So, which is greater than 0. So, bila dia greater than 0, it will give minimum kan? Okay, second derivative greater than 0, minimum. So, maksudnya, this value of r will give minimum. Okay, so, dah terjawab lah soalan kita. Sebab soalan kan memang minta find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimum. So, jangan lupa dia punya conclusion. Therefore, R equals to 10 over cube root pi will give minimum cost, okay, to construct the cylinder. Okay, so dah siap.